Welcome to a journey of 1,000 voices. Again, we're at the village of Nyamwini at the homestead of Mrs. Sigawa. Mrs. Sigawa is a widow with 4 children. Mrs. Sigawa, her husband unalived himself by drinking poison in front of his son, who was, I think, by then 5-6 years. So we have just come to find out how she is, how life is faring on for her. So I hope you'll enjoy watching this video. Welcome to a journey of 1,000 voices. Today we're in the home of Mrs. Judith Sigawa and her lovely children. We're here to listen to the story of Miss Judy. Judy is a widow. Her husband died in 2012, and we just want to hear the voices, especially from the children's point of view, and to know what they've been experiencing and what they've gone through. So we're going to start with the firstborn. His name is Jonas, and Jonas is going to at least tell us a bit of history about the family. Jonas, karibu sana. Nimefurahi sana kukuja hapa kwa iboma yenyu, na tumefurahi vile mmetukaribisha. So Jonas, tuelezee nani huyu ambaye amekaa hapo, ni nani kwako? Huyu ambaye amekaa hapo ni mzazi. Mzazi anaitwaje? Anaitwa Judith Robi. Na wewe majina kamili? Mimi naitwa John Sigawa. Na una miaka mingapi? Miaka 16. 16. Wewe ndio kijana wa kwanza kwa hii boma? Yes. Hii boma ni ya mzee Sigawa? Yes. Baba yako alikuwa anaitwa mzee Sigawa? Alikuwa anaitwa Josephat Sigawa. Josephat Sigawa. Na huyo kando yako? Anaitwa Cristiano Mwita. Cristiano Mwita. Na huyu hapa mrembo hapa mbele? Anaitwa Consolata Gati. Consolata Gati. Na mwenzake hapo? Anaitwa Penina Mora. Anaitwa Penina Mora. Karibuni sana. We're in the homestead of the late Mr. Sigawa, and we're so grateful. So we're going to hear from Jonas. Jonas is going to give us a brief history of his family and what they have been experiencing from his own voice. Jonas, sasa umesema uko na miaka 16. So baba yako, tuelezee familia yenyu. How have you grown up? Kumekuwa aje? Tuambie historia yenyu tu kidogo tuwafahamu. Familia yetu, wakati tulikuwa na baba yetu tulikuwa sawa. Wakati baba yetu ametutenga hivi, familia yetu naona kabisa haiko sawa. Baba yenyu amewatenga? Okay, baba yenyu vile aliaga. Ametuacha kwa taabu. Tena manko zangu niliona kama ndo wanaweza kusaidia, basi tena ndo wanatutesa zaidi. Yani hakujali. Hawa wajali your uncles. Hawa ni mandugu za baba yenyu. Yeah. Okay, sasa baba yenyu nini ilifanyika? Alikuwa mgonjwa ama? Hakuwa mgonjwa. Alikuwa mzima. Na wakati alikunywa kitu, yani alikuwa amelewa. Kitu gani? Hiyo sumu. Baba yako alikunywa sumu? Yeah, alikunywa sumu. Pole sana. Tuelezee kama unaweza, mama ni sawa nikiongea naye? Tuelezee kama unaweza matukio ya hiyo siku. Ulikuwa mdogo ama ulikuwa unatanaje? Nilikuwa mdogo, nilikuwa nalingana na buda dangu. Sasa tulikuwa tunafuatana na babangu. Alikuwa anabeba hizo pesa na anategea ndege. Mimi nafurahia, tunaenda tunatega ndege, tunaua, tunakuja tunatumia kama chakula. Alafu mwishowe ndo alikuwa na ndugu yake hapo Kibwabu. Ndio venye alienda kwanza, kabla hajakunywa hiyo kitu, alienda kwa mama yake. Kaenda wakaongea naye, akaacha huyo ndugu yake Kibwabu hapo kwa mama yake. Ndio tukakuja sasa hapa nyumbani mimi na yeye. Akakuja akakamua vizuri maziwa. Alikuwa na ng'ombe zake vizuri, alikuwa anajiweza. Kukamua maziwa, kuweka kwenye jagi, kuweka kwenye kikombe. Anachukua hiyo poison anaweka kwenye maziwa. Naona akikunywa, akimaliza, kabla hajakunywa alikuwa anaita ndugu yake. Ndugu yake anapuuzia. Alimuita mara nyingi sana. Kama hajakunywa, anapuuzia. Sasa nilianza kukunywa na mimi nikataka nikunywe. Nikadhani ni maziwa, kumbe ilikuwa poison. Mbaya akaigonga na mguu, akamwagika. Akaniambia acha kukunywa. Nikaona akifungua mfuko, akafungua ng'ombe wa kwanza akapeleka.
au wazazi wake wakiwa wanamuona. Mimi wazazi wake nilikuwa namwambia hivi, babangu amekunywa kitu na amenikataza nisikunywe. Sijui kama ni mwenyewe amekunywa na amenikataza, na babangu hajanikataza kitu. Wanaparua mahindi hapo nje, wanaona kama nimezaa. Sasa mimi nikaona hawako serious. Nikaachana nao. Kuachana nao, sasa walipoona babangu ameanguka, ndio wakaanza kupiga nduru. Wanakuja wanampa maziwa. Nilikuwa nampa maziwa. Anampa maziwa. Tayari sasa babangu alikuwa amelemewa na akakufa hivyo hivyo. Nikabaki kushangaa hadi sikuamini. Na mamangu alikuwa kwao, kaenda kafaa TV mwako amekufa. Na anakuja tena anashangaa. Hadi mimi nilishangaa sana, sikuamini. Nilisema matanga ilianza kufanyika. Niliona watu wanatusaidia, nikasema hadi tulikuwa tumepanda mahindi mimi na babangu. Tulikuwa tunajiweza, babangu alikuwa anapanda mahindi. Wenye watu walikuja kwenye matanga, hayo mahindi waliyashambulia vibaya sana, hata nilishindwa. Sasa wanapokula hayo mahindi, sisi tusaidikeje? Tunakula sana, lakini kwa Mwenyezi Mungu au mahindi yalitosha tukatumia. Lakini kuna wale walikuwa wanatusupport, wanatusaidia. Wengine wanakuja matanga kwa kutufanya tuumie, wengine wanakuja wanatusaidia vizuri. Ndio tunakaa nao. Wengine wanakuja matanga tulikuwa wanakuja kama usiku. Wakisha kula tu hivi wanatuacha sisi, mimi mamangu na watoto zetu, sisi tunalala. Nashangaa kwani mango zangu hawako. Bali kushangaa. Sasa ni matanga yalisha, kila mtu alijipea shughuli. Hakuna mwenye alitujali, ndio mateso sasa ndio yakaanza kabisa hapo. Mara mango zangu wanakuja na mapanga, wanagombana, wanataka tutoke kwenye boma tuachie ploti. Hao ni mandugu wa baba yangu. Mandugu wa baba. Tumbo moja. Sisi hata tuko tumejua maana ploti ni nini. Wanakuja wanagombana na panga, wanagombeza mamangu na panga, na sisi hatusikii vizuri. Hatuko tumeelewa. Sasa sisi tukiambiwa mamangu twenda hapa, tunaweza tukaenda. Kwa sababu hatuko tumeelewa chochote. Mlikuwa bado wadogo sana. Wadogo sana. Hatuko hata tumejua mamangu. Walikuwa wanataka muhame muende wapi? Ili twende. Mtoke tu hapa muende. Sasa tupeleke penye anatupeleka. Sasa sisi hatuhesabiki kwa hii familia. Kwa nini? Na nyinyi ni watoto wa hii familia. Eti juu mzee amekufa. Mzee amekufa. Sasa walikuwa wanataka mali. Oh, okay. We've heard from Jonas. It's a really touching story. Sasa Jonas, wewe unasema wacha nikurudishe nyuma kidogo. Mama yako sasa hiyo alikuwa ametoka, alikuwa ameenda nyumbani. Yeah. Baba yako ni hapa alikunywa sumu mkiwa hapa kwa hii boma ama mlikuwa wapi? Tulikuwa hapa lakini tulikuwa nje. Mlikuwa nje. Yeah. Sasa ndio akanywa akaenda akachukua maziwa akakunywa akaongeza sumu ndani ya maziwa ama alikunywa sumu alafu sijaelewa. Akati kwenye maziwa, alifunga ng'ombe vizuri akakamua. Akaweka maziwa kwenye jagi akaleta ndani. Mimi namsubiria. Kumsubiria akakuja na kikombe na maziwa kwenye jagi. Alipoweka maziwa, sasa ndo akaanza kuweka sumu. Mimi nikadani sukari. Ulimuona kabisa akiweka? Kabisa hivi na macho yangu. Sasa mimi sikujua. Akaweka. Pia mimi nikamuuliza baba, mbona mimi nipi? Akanyamaza. Alipokunywa alipiga ikabaki. Na mimi nikang'ang'aniza nichukue nikunywe. Mpaka nishinda nguvu akamwaga. Akaimwaga yeye mwenyewe. Akaimwaga. Alivinye nikunywa sumu alikaa muda mrefu sana nje kufa. Hata kungekuwa na watu wa kumsaidia angekuwa bado hai. Angekuwa hai. Sasa matena ndio ndugu yake alikuwa anazingua, anamuita akuje. Anaita nani? Ndugu yake Kibwabu. Alikuwa anaita ndugu yake Kibwabu. Kibwabu hakuji. Akapeleka mamake. Na sasa akaanza kufungua hizo mifugo akipelekea mama yake. Woko yako sasa. Pole sana kwa hayo. Sasa after umesema baada ya baba vile sasa alifariki, mama alirudi nyumbani. Mama alirudi nyumbani wakati wa matanga. Sasa na wewe shule, unaenda shule? Naenda shule bali tu ndio. Na kwa yangu hivi fulani nilisaidia kwenda shuleni. Nilikuwa nasoma Nyamwini. Ndio kanihamisha nikaenda Sibania.
Kaanza darasa la kwanza. Kaanza darasa la kwanza nikasoma. Fika darasa la 3. Sasa maisha kama tupana. Pesa tena ndio hivyo zimekosa. Darasa la 3 babako tayari alikuwa ashaaga dunia. Nilipoingia la kwanza bado alikuwa mdogo. Baba alikuwa ashaaga dunia. Sasa wewe ni kama mama ndio ameng'ang'ana na huyo anko yako ambaye unasema. Mama amening'ang'ania, pia nao wamening'ang'ania. Pia venye mimi nimefika standard 7. Pia hata mimi nilianza kujitafutia. Nianza kutafuta kufanya kazi. Pia mimi najilipia loan ili mamangu amenunua. Mimi natafuta pesa najilipia. Niingie shuleni. Fanya mtihani yangu vizuri. Sasa nilipofanya standard 8, fanya vizuri, kapita vizuri, kapata max 272. 272 out of 500. That's good. Uliitwa shule? Taranganya Boys. Halafu mbona, what happened? Haukuweza kuingia shule? Nitamani niende shuleni ila mamangu hakuwa na uwezo. Nikaomba msaada kwa manko zangu. Nasema nikiomba mtu hivi unaweza nijoin hivi na dufani hivi niingie secondary. Juu kuingia ndo ngumu. Kushaingia mambo yanaenda shwari. Sasa ukiambia mtu hivi unaenda shuleni, anakuambia toka hapa, mimi si kusoma. Sasa anakuambia kusoma, kwani wewe ndio mkataza kusoma. So ni kama familia iliwatenga, hata masomo haitaki kabisa hata uendelee na masomo. So sasa hivi hata ukipata njia uende shuleni utaenda? Utaenda. Ama pesa umeizoea kushika pesa, unajua ubaya vijana, ukizoea kushika pesa mnakataa shule. Utaenda shule? But kwa sasa hivi shule siwezi enda. Huwezi enda. Sasa ungetaka kufanya nini? Hata course hata yoyote ujifunze, hata course ya mkono kama ni mechanic, plumbing, bricklaying. Nilitaka hata wanisaidie niende hata course, nikachagua plumbing. Sasa unaona kama ni kama hautaki kuongeza mzigo kwa mamako kwa sababu kuna hao wadogo ama? Yes, ningetamani kupata mtu wa kumsaidia pia hadi mimi niingie hata course na angalau nifanye niwasaidia wadogo zangu waende shuleni. Sasa kwako mama, pole sana kijana kwa yote ambayo umepitia at a very young age, umri wako mdogo sana, lakini vitu ambavyo umeona, mzigo ambao umebeba ni mzigo mzito sana. Mama, sasa wacha tukuje kwako sasa. Pole sana mama kwa yote yaliyowatokea. Nimesikia kijana wako wa kwanza ameongea kwa huzuni sana na kwa uchungu. Unamsikia akiongea, unajua ni kijana ambaye ameweka, yani ako na uchungu sana kwa roho, lakini vizuri amejaribu kidogo kujielezea. Sasa bado tunarudi kwako. Wewe unajishughulisha na nini kama mama wa hii boma? Mimi najishughulisha na nikipata kama kazi, mtu anavuna mahindi, naenda namununulia, Kenya ananipatia, anakuja nashughulika na watoto. Hakuna usaidizi kutoka sehemu yoyote? Sina biashara yoyote, sina mtaji nitaanzia biashara. Nitenda tu kama hakuna, nakaa tu hivyo. Wewe na watoto wako. Sasa na huyu kijana Jones, haukupata basari? Kuna hizi basari ambazo watoto wa familia wanaingia wanapewa. Hamkuenda mkaangalia hizo basari ama? Hamkuangalia. Haukuwa na support kabisa. So in other words, you just gave up in the middle. Sasa mama, hawa watoto wote tumesikia vile mume wako aliaga dunia, na ni kitu ya kuhuzunisha sana. Kwanza vile aliaga mbele ya huyu kijana mdogo sana. Naona hata wao wengine wanalia hapa. Poleni sana kwa msiba na kwenye yote yaliwatokea. Umesema wewe unajishughulisha tu na kibarua. Sasa na hawa watoto wanasomaje, ama ni hiyo tu kibarua ambayo? Kama sasa huyu alikuwa anafaa sasa kuwa kama kidato cha pili, si ndio Jones? Na wewe Cristiano?
uko darasa la 7 na Consolata uko darasa la 7. Consolata is very emotional. As her brother was talking, I think all the emotions and just the fact that she's remembering, it's a very sad situation. Na wewe mami? Class 5. Wow. Mama hongera, umejaribu. Sasa wewe hiyo siku kijana ameongea maisha vile yalibadilika mume wako alipoaga dunia. Wanasema ulikuwa nyumbani unafanya nini, ama mlikuwa mmekosana ama ulikuwa umeenda sherehe? Tulikuwa tumekosana kidogo juu unajua mambo ya ndoa. Sasa ndio nikaona wacha nitoke tu nipumzike kidogo nirudi. Sasa kufika hata sikufika kupumzika. Nikasikia mume ameaga. Na amekunywa hiyo sumu, sijui kilichotendeka. Kabidi nirudi nyumbani niangaike mimi na watoto. Ulikuwa umeacha watoto wote hapa ama kuna wale ulikuwa umeenda nao? Nilikuwa nimeacha wewe. Ulikuwa umeacha tu Jones peke yake. Hao wengine wote watatu ulikuwa umeenda nao. Sasa vile ulikuwa huko nyumbani ukapigiwa simu ama uliitwa ama ni what happened? Hapa ni karibu nisikie. Okay, ni karibu. Kwenyu ni karibu sana na hapa. Umeolewa tu kwa jirani. Sasa ulikuwa umetoka mmekosana kidogo. Ulikuwa umeenda kama muda upi? Kama wiki? Kama hata wiki haikuisha. Haikuwa imeisha. Na mume wako alikuwa mwanaume wa aina gani? Mwanaume mrefu. Tabia ilikuwa ni nzuri, lakini sasa kakiwa amepita ile mapito yao ndio alikuwa anabadilika. Mapito yao ni gani hayo? Wengine hatuyaelewi. Alikuwa anakunywa pombe. Sasa akikunywa pombe ndio mnapitana hapo. Lakini hapo pengine alikuwa mzuri, akiwa mzima alikuwa mtu mzuri. Sasa hiyo siku mlikuwa mmegombana, yani chenye mlikuwa mmegombana si eti kitu ambayo ingesuluhishwa ama what happened? What do you think? Wewe unafikiria nini ilifanyika? Mimi alikuja kama amekunywa amelewa. Sasa kuna pesa alikuwa nayo, alikuwa ameweka sehemu. Hiyo pesa akasahau penye ameweka. Sasa ndio akaanza kukutana mimi nimefanya nini? Nimechukua. Baada nimeenda nyumbani nikaona mbona wewe umekuwa mchungu, acha nifanye nini? Niende nyumbani. Mwili umekuwa mchungu, alikupiga? Sasa nikasema ngoja niende nyumbani nione kama ataongeleshwa akubali nifanye nini? Turudi tuishi. Kuja baadaye hata sijui siku 3 tu ziliisha. Akawa amepata hizo hela penye alikuwa amefanya nini? Ameziweka. Penye alikuwa ameenda kunywa, alikuwa amepea mdumu yule wa hapo. Amesahau. Wale wenye wanakaa naye, ikabidi akawaeleza akamweleza kanuni kufukuzia nini mwanamke kuna pigia mwanamke nini. Sikia pesa penye mwenye ulipea ni mhudumu. Akampatia ndio sasa akarudi kuja kunitafuta. Sasa mimi vile nilikuja kunitafuta nikamwambia acha kwanza nijipange vile nilitoka sijui kama watoto wataenda kula saa hii. Mpaka nijipange kesho yake nije nifanye nini? Nirudi. Akarudi nyumbani tumeelewana tu mimi ninarudi. Kesho yake ninakuja nyumbani. Hiyo kesho yake ninarudi nyumbani jioni nasikia mwanaume afanya nini? Amekunywa sumu ameaga. Nikashindwa hata mimi nikashinda bila kufa kifasa kibisha. Mpaka saa hii. Hivyo tu. So wewe hata hukuelewa nini ilikuwa inaendelea. Yaani mpaka saa hii natafakari sana kile kilisababisha haka. Na sasa vile aliaga kijana wako ametuelezea vizuri sana. Amesema ya kwamba baada ya baba kuaga, baba alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kufanya kazi sana. He was very hard working. Sasa vile aliaga vitu vilibadilika. Mashemeji vipi? Shemeji naye ni vita. Ara yenyewe vile kijana ameelezea hapo, anakuja na panga, anakuja makelele, yani hata walikuwa yani kijiji kilikuwa kimeshajua kikisikia tu kelele, wanajua huyu ni Julius. Wewe ndio unagombanishwa. Wewe ndio unafukuzwa. Unakuta kweli ni ukweli. Na what about wazazi wa mume wako? Kwani hakuna kitu waambia wawache kukusumbua? Wewe tayari mjane, bado wewe ni mjane alafu bado wanakuja tena kukugombanisha. Sasa mimi nilikuwa nikiwaelezea na imagine hapa ni karibu hata wakisikia vile wanagombana wanasikia. Siwezi kusikia hata wakija waniambia hivi jamani Judy nini na nini alikatisha pamoja na shemeji yangu atulize makosa nini? Makosa ni nini? Hakuna. Nikienda kuelezea hakuna. Sasa mimi nikashindwa hata nifanye aje. Ilibidi mpaka nikakimbilia serikali. Nikasema jamani sasa mtafanya aje na watoto watawapeleka wapi? Sasa ulienda wapi? Ulienda polisi ama ulienda kwa chief? Ndio chief akaja akawatuliza wakarudi wakapoa. Sasa ndio tukakaa fadhali na kelele nikaingia kidogo. Na sasa hivi bado mnasumbuana?
sio sana. Ila wakilewa bado wanatupatupa mambo. Wanakuja wanatupa mambo. Lakini tunavumiliana tu, sasa tutafanyaje? Hapa ndio sehemu watoto wao baba yao yuko hapa, hakuna pahali wataenda. This is your father's land. Do you understand? You cannot live here. Nobody should frustrate you. Poleni sana kwa yenye umejionea. Sasa twende hapo kwa Cristiano. Cristiano, na wewe unamkumbuka baba kweli? Haumkumbuki? Haumkumbuki wewe? Na wewe mami pia wewe haumkumbuki? The Cristiano, Consolata, and Penina, I think they were too young to remember their father, but Jonas has actually explained a lot to us. Madam Penina has been going through a lot of trials and tribulations, a lot of frustrations from relatives, as it's normal in African societies, especially in certain communities, even my own community. When a woman is a widow, most of the relatives tend to frustrate her. They want her out of the land so that they can dispose of it or sell it. But she has been strong enough. Na ninasema hongera mama kwa sababu umesimama kama mwanamke. Ungesema wanakupeperushwa, unafukuzwa na huyu unaenda, unafukuzwa na huyu unaenda, watoto wako sahi wangekuwa wamepotea. Najua, she says that it's also very hard for her to take her children to school. Jonas says that he's not willing to go back to school right now, but he's willing to learn a course, maybe something like plumbing. There we have local polytechnics here. We shall find out more about it. And na sasa hao wengine wadogo wote, tunaona sasa umeingia class 7 wote wawili, si ndio? Cristiano na Consolata mko class 7. So na huyu mdogo, this little one is at class 5, si ndio Penina? So she's really tried for a mother who doesn't have a stable income. She has really tried. Ni nini haswa hapa sasa? Ni nini ambacho labda ni kitu ambacho ni mzigo sana hapa kwenu? Ni chakula, ni masomo, ni malazi, ni nini? Sana ni masomo yenyewe. Masomo. Watoto wanashindwa kusoma kwa sababu chenye unapata inakuja kwa chakula. Okay. Sasa Penina. No, sorry, Consolata. Can I ask you some questions? Nataka kuuliza maswali. Pole sana. Ninaona una huzuni lakini usijali, maisha yako hivyo. Hata mimi vile unaniona hivi, baba yangu alikufa nikiwa mdogo. Umesikia? You will heal from it. You will get better. It doesn't sio kitu ambayo unasahau leo ama kesho, lakini utapona, si ndio? Utakuwa poa. Sasa nimekuona ukilia. Kwa nini ulikuwa unalia mami? Nieleze kidogo nielewe. Simamisha kidogo nikuje. Penina, unaweza penda kutuambia ni mbona ulikuwa unalia? Ulikuwa unakumbuka baba? Nini imekufanya hapo unalia sana hivyo? Umenifanya hata mimi nimeanza kulia. Kuna mtu ambaye anakuchokoza? Ni nini hiyo kinakuuma hivyo mami? Niambie. You miss your dad? Na miss sana. Pole sana. Ulikuwa mdogo sana. Lakini watu wakikwambia Jonas, unazidi unamuuliza hebu niambie vile baba alikuwa. Unakuambia nini? Alikuwa mzuri. Na mama, unaona mama anajaribu pia yeye ama anajaribu ama ni mkali sana? The girl is she's really sad at the moment. It's a very sad situation when children, the boy is only 16 and what he has been through, you can see he looks a bit hardened. He's and I can understand from the circumstances and what he has seen. The girl is in pain. I think we should just give her a few minutes. Penina,
Pole mami. Sawa. You'll be fine, eh? I am going to move the camera a bit. Sasa mama, tumesikia kabisa wewe unasema ni masomo ambayo ni kitu ambacho hiyo ndio changamoto sana kwa hii familia. Na kwani hauna shamba ama walikunyang'anya shamba? Sasa shamba niko nani kidogo. Nafikaga kama wakati wa shule hizi malipo ya primary na bili la napea hata mtu ananipea kidogo ndio nawasaidia. Shamba yako ni kama eka ngapi? Eka moja. Eka moja peke yake. Sasa unapeana hiyo eka moja, unapea mtu na pesa ngapi? Napeana nipa kama shilingi 3,000 eka moja. Unapea mtu anakupa 3,000 kwa eka moja. So sasa hata ukipata labda tuseme mbegu na mbolea, unaweza panda mwenyewe, labda hapo inaweza kukusaidia. Itanisaidia zaidi. Ni mbegu ambayo ni shida, mbolea, kulima ni nini? Mbona unapeana? Kwa sababu ukisema 3,000 hiyo eka moja, ina maana mwenye ambaye anakodisha shamba kwako anafaidi hata mara 10 kukuliko. Sasa kama upande wa mbegu, upande wa mbolea, naona inakuwa ni shida yenyewe. Unaona ikiwa shida yenyewe. Na wewe Jones, naona wewe na kuona wewe ni kijana jasiri, ni kama umebeba mzigo mingi sana kwa hii familia. Huwa unasaidia mama? Namsaidia. Sasa hivi unaongelea kuhusu matunzo ya mahindi. Nimefurahi sana. Mimi ningepata support, sio shamba. Au wenye wanakurudisha wanapata faida kubwa sana. Si ndio? Mimi ningepata support, mtu akunipa mbolea, mbegu, panda si ngumu. Ningepanda tuvune mahindi vizuri sana. Hiyo mahindi inasaidia familia, si ndio? Na ng'ombe ya kulima mko nayo ama ng'ombe mna? Tuna. Sasa mtakodisha mtu awalimie ama? Yeah. So we always see in certain situations whereby it takes na hiyo shamba sasa tuseme hiyo eka moja kununua mbegu na mbolea na kila kitu ni kama pesa ngapi? Mbegu sasa ni kama 700, si ndio? Tuseme 800 kwa sababu pesa kila siku, si ndio? Tuseme 800. Haya, mbolea kwa eka moja ni mbolea inatoshanaje? Kilo 50. Hiyo ni DAP na CAN. CAN kilo 50. So kilo 100. DAP ni pesa ngapi? 6. So DAP is like 7,000 and maize 1 acre I think ni bag 4 ama ni bag ngapi? Bag moja. Bag moja ya mbegu. Bag 4 ya mbegu na mbolea. Wewe kupalilia na kila kitu ni wewe, mtajikaza kama familia, si ndio? So that is almost less than 15,000 Kenya shillings just for them to be able. Na najua kwa hiyo eka mnaweza pata mahindi ya kutosha, utapata ya kukulia nyumbani. Kama sasa ukisema unapeana shamba kwa 3,000 mama, 3,000 ukipeana shamba, una watoto 4. Na umeenda kwa serikali nasikia wanapeana mbegu ama hakunanga mbegu ya wanapeana? Hakuna mbegu wanapeana. Sasa ukipeana shamba na 3,000, huyo mtu anunue mbegu yake hapo kwa hiyo eka, huwa si anatoa kama bagi 20 ama inazidi? Jones, wewe ndio unaangalia, huwa wanatoa kama bagi ngapi? Inazidi 20, si ndio? Sasa tuseme just kwa eka moja wanatoa kama bag tuseme 25. So wewe mama ni kama wewe ndio unaenda hasara, mtu anatumia shamba yako, watoto wako wanasumbuka kwa sababu ukipata hata bagi 20 unachukua 5 unatunza ndani, 10 unafanya nini? Unaenda unauza ama unapeleka shuleni, 5 ingine unarudisha shambani. It's I think as a society we have failed our children, we have failed our widows, we have failed the aged. Our women are really carrying a heavy load. The lady lets out her farm for 3,000 for the whole acre. Na hiyo season ni miezi mingapi? 4. Season ni miezi ngapi? Ni 6. So huyo mwanaume amechukua shamba yenu 3,000
for 6 months. Miezi 6 amewalipa 3,000. Sababu mgumu unakuwa. Napea mtu shamba hivi kumpa. Sasa nyinyi mnaanza kujitafuta na mshamba. Mnaanza kupiga kibarua. Mwe mahindi. Na mna shamba na wakati anapovuna unamuona kabisa anavuna. Anatoka shamba hili. Na mkipata hiyo mbegu na mpate hiyo mbolea, mnaweza jilimia. Unajua ile kitu uko nayo watu wengine hawana. Una ardhi, na hiyo ardhi ndio utajiri wako, na hiyo ardhi ndio itatoa watoto wako kutoka hapa kwenda pale, kweli? Eh? So for less than almost 15,000 shillings, that's almost maybe $100 if I'm not wrong, they could actually be self-sufficient. I hope this video reaches the right people. I really pray it does, and I hope that it will touch one of you people, viewers out there, to actually reach out and help this family. It's a very desperate situation. The young boy did very well in his primary school education, but he failed to go to secondary school because they couldn't afford it. That's it. They just couldn't afford it, and they had no help from anyone. He's now, sasa unajishughulisha na nini baba? Kazi yote kitokea, mimi kama kifano kuzama kwenye maji kutoa mchanga upate pesa. Unazama kwenye maji unaenda kutoa mchanga. So he harvests sand. Na nini hiyo tu ndio unajishughulisha nayo? Ukipata kibarua hivyo hata kuvuna mahindi. Msaidia kuvuna mahindi angalau nipata kidogo cha pesa. Na mimi nakuja na pembe mangu. Nampa yana uweza yake. Anake mtuweza kula. Unaletea mama ndio mkule. Oh, okay. Haya, tumeshukuru sana. Cristiano, umenyamaza sana baba. Would you have anything to una kitu chochote unataka kutuambia? Cristiano is a bit shy. Consolata, umetulia mama. Pole sana. Penina, tuambie basi mami. Uko sawa? So we are still here. We are very blessed. It's a somber mood here, but nonetheless we keep going. Sasa mama, wacha nirudi kwako tena. Umeongea juu ya shamba vile unapeana na unapeana kwa pesa kidogo sana. Alafu sasa nimekuuliza juu ya basari, ukasema basari ya huku apply ya watoto. Na mbona kuna pesa pia ya wajane, wamama ambao hawana wanaume? Mbona wewe umeapply ama ulienda ukaongea nao, ama mbona wanakupa? Nika-apply lakini sijaiona. Nimeapply mara 2 lakini sijaiona kabisa. Wanakuambia nini? Wanakuambia nini? Nikiwaambia wananiambia eti pesa za wajane hazifai uspiri hapa kwa hii yenye tuko nayo tupewe, lakini nakuta wengine wanapewa. Sasa mimi kwa nini haifai hii area ambayo mko nayo mpewe? Eti kuna vipengele vyenye vinafaa vinapewa kama bukira wanapewa na hapa wanapewa sijui walemavu na wazee. Eti wajane hakuna, lakini kuna wengine nasikia humu wanakula tu. Lakini mimi sijaiona yenyewe. Haujawahi ona? Na unasema umeenda mara 2. Naenda mara 2 nikijiandikisha kwa serikali kabisa. Na wamekataa kukupatia? Wamekataa kabisa. Mama wanasema umri yako haijafika kuwa mjane ama? So I was asking her, there's actually a fund that gives money to widows, and I've asked her if she applied for it, and she said that she's done it twice and they've actually refused to give her. Every time there's story after story. There's a lot of protocol in Africa, and a lot of people who don't receive the help that they actually deserve. So that's why I'm here. I want to highlight these problems, especially from the voices of women and children. And we are so blessed to be here. Mama, tumefurahi sana. Penina, sorry, Consolata. Pole sana mama, kama nilikufanya ulie, si ndio? Utanisamehe. I was telling her to forgive me because I was asking very sensitive questions, but I got it. I did that with the permission of their mother, and she was here throughout the whole interview. So we're very happy, and I'm really praying, and I know that this video will reach the right people. So from Journey of 1,000 Voices, we are going to say goodbye.
First, we're going to ask her, as usual, the routine for her to just show us around, maybe to show us where her husband has been buried, where the children live. Mama, hizi ndio boma tu peke yake uko nazo kwa boma yako? Ni hapa na uko na mifugo? Hauna mifugo yote? Ni wewe tu na watoto wako? Tena watoto wangu unaishi. Haya, sasa hapa mnaishi wewe na watoto wangu. Na wasichana wanalala hapa? Vijana wanalala humo. Sasa sijui kama unaweza kutukubalisha mtuonyeshe vile mnaishi. Ni sawa? Sawa. Ni sawa, Jones? Yeah. Cristiano? Consolata ni sawa? Na wewe mama? Okay, so we're going to go around before we log out. This is her, I'm going to show you around. This is her beautiful, beautiful artwork on the wall. I don't know how hii kitu mnachoranga na vidole. Hii ni kibose, si ndio? Alafu hii oh yeah, it's actually they said it's chocolate. I was asking the black thing. I thought it was paint. So this is the lovely family. We're all seated here. This is her living room. Hapa ndio sebule. Hapa ndio sasa mnakaa, mnakulia hapa, mnacheka. Aya, twende basi mtuonyeshe. Si mameni, kila mtu nataka kuona sasa vile mnaishi. Si ndio mami? Yes. So here we are. We're just going around. So this is nyinyi mnaishi hapa na mami? Njoo basi mnionyeshe. Si kama kuna dirisha hapo mmefungua? Okay. So this is Madam Consolata's beautiful room. She shares this with her children. Unalala hapa na wasichana wako? Okay, that's nice. So she sleeps here with lovely Consolata and Penina. This is where they sleep. This is their lovely bed. I like that. This is very nice. This is their room. Very nice. Yeah. So this is her kitchen. This is hapa ndio jikoni. Hapa mnafuga nini, sungura? This is their lovely kitchen. I really like that. African life, simple life. This is their kitchen. So we have the boys' room here. Hapa ndio mnalala? Yeah. Nice. Nani yeye ametandika kitanda vizuri hivi? Jones, wewe ni msafi? Hautaki shida baba. This boy is so neat. Look at how he's made his bed. Oh my God. Sawa sawa. Tumefurahi sana. Yeah. So this is her compound. This is where Mr. Sigawa has been laid to rest, here where you see the mound and then the grass on top. It's yet another beautiful, beautiful day. This is very, very nice. This is their lovely, lovely compound. So that's their beautiful dog. And yeah, that's it for the compound. They have a nice avocado tree here, but there are no avocados yet. So this is how we live here. This is just a typical African homestead. This is their bathroom, their toilet. It's just a room. That's it. That is it.